Good morning, students. We are going to finish the lesson solid state. Only one small topic is pending, that is imperfection in solids. This small topic is pending to complete this lesson. Okay, let's finish the lesson today. Hmm? So, what is meant by imperfection? Imperfection means not perfect. It's just opposite to the word perfect. Imperfection in solid. What is meant by solid? Let's discuss about the crystal. What is meant by crystal solid? In crystal solid, all the atoms or that means constituents, atom or ion or molecules are arranged in a regular manner, in an ordered manner. If it is missing, that is called as imperfection in solids. ஒரு கிறிஸ்டலில் atoms and molecules எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கிறிஸ்டல் சாலிட். ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் according to the law of nature nothing is perfect, and so crystals need not to be perfect. According to law of nature. So law of nature என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஸோ நத்திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். இதுலையாவது ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் ஹியூமன் பீயிங் ஏதாவது ஒரு இம்பர்ஃபெக்ஷன் அதில் இருக்கும். ஸோ லைக் தட் கிறிஸ்டலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100% கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் திஸ் சாப்டர், இன் திஸ் டைட்டில். They always found to have some defects in arrangement of their constituent particles. அப்போ என்ன imperfection, what is the imperfection may be found in solids? That is the arrangement of their constituent particles like atom or ion or molecules. அவனுடைய arrangement, அவனுடைய பொசிஷன் விட்டு என்ன இருக்கலாம், கொஞ்சம் மிஸ்ஃபிட்டாக இருக்கலாம், மிஸ்அரேஞ்சாக இருக்கலாம். These defects affect the physical and chemical properties of the solid and also play an important role in various processes. So however அதில் டிஃபெக்ட்ஸ் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் சப்போர்ட் ஃபார் சம் யூஸ்ஃபுல்னஸ். அதனுடைய இம்பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா it will affect the physical and chemical properties of the solids. For example, it may be differ from its original density. So perfect solid oda density ku imperfect solid oda density ku pathinga appadina enna irukala oru difference irukala, and then anoda electrical conductivity may be different. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ பர்ஃபெக்ட் சாலிடோட கண்டக்டிவிட்டியும் இம்பர்ஃபெக்ட் சாலிடோட கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும், டிஃபர் ஆகலாம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் சாலிடை விட இம்பர்ஃபெக்ட் சாலிடோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்க என்ன இருக்கும், எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ பிளே an important role in various processes. It's applicable. It has more application in industries also. Let's discuss that in upcoming chapters, topics. So for example, a process called doping. What is meant by doping? ஆக்சுவலாக டோப்பிங்னா எதையாவது என்கரேஜ் பண்ணுறது யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோப்பிங். இம்பர்ஃபெக்ஷன். So for example, a process called doping leads to a crystal imperfection and it increases the electrical conductivity of semiconductor materials such as silicon. So imperfection in solid will be helpful to us. For example, it will doping means increasing the electrical conductivity of the semiconductor. What is meant by semiconductor? Semiconductors are the conductors that will conduct electricity partially. That is, less amount of electricity can be conducted by semiconductors. So if imperfection, suppose ஒரு செமிகண்டக்டர் இம்பர்ஃபெக்ட் சாலிடாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணினீங்க, அதை இம்பர்ஃபெக்ட் சாலிட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஸோ அதோடைய எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ imperfection and it increases the electrical conductivity of a semiconductor material such as silicon. Silicon is an example for semiconductor. The ability of ferromagnetic materials such as iron, nickel, etc. to be magnetized and demagnetized depends on the presence of imperfections. The ability of ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials means iron-like materials. So ferro, so magnetic. That means ஸோ எந்த மெட்டீரியலுக்கெல்லாம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ ஸோ அதில் என்ன சொல்லலாம், ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம். தி எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் சச் as iron, nickel, etc. to be magnetized and demagnetized depends on the presence of imperfections. For example, while heating the magnet, it will loses its magnetic property. ஸோ ஒரு பெர்மனன்ட் மேக்னெட் எடுத்து அதை நீ ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணாலும்
அல்லது ஹேமர் பண்ணாலோ, ஹேமரிங்னு என்னது, ஸோ ஸ்ட்ராங்காக பீட் பண்ணினாலோ, ஹேமர் வச்சு பீட் பண்ணாலோ அதனுடைய மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகிடும், கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிடும். திஸ் இஸ் டியூ டு இம்பர்ஃபெக்ஷன். ஓகே, கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் are classified into four types, four main types. So first one, point defects, line defects, interstitial defect and volume defects. There are four types of imperfections, that means defects. So defect naale imperfection naale undadam. So imperfection in solids can be classified into four types. They are point defects, line defects, interstitial defects and volume defects. But in this portion we concentrate on point defects only. We will be concentrating on point defects only in this chapter. More specifically in ionic solid. அதுமே point defect மே எதில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ionic solidsல. So what is mean by ionic solids? Solids formed by ionic reactions, right? So point defects are further classified into some types. Point defects are further classified into three types. They are stoichiometric defect, non-stoichiometric defect and impurity defects. Stoichiometric defect, non-stoichiometric defects and impurity defects. Point defects are further classified into three types. And then stoichiometric defects are further classified into two types. They are Scotty defect and Frenkel defect. Scotty defect and Frenkel defects are the types of stoichiometric defects. And then non-stoichiometric defects are further classified into two types. They are metal excess defects and metal deficiency defect. So metal excess defect and metal deficiency defect are the types of non-stoichiometric defects. Let's discuss one by one in detail. So first, stoichiometric defects. So what is meant by stoichiometric defects? So what is meant by stoichiometric? So stoichiometric means atoms will combine in a particular ratio to form a particular molecule. For example, water. So hydrogen and oxygen reacts in a particular ratio to form water. So water will exist with a molecular form by H2O, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So that is called as stoichiometry. See, so this defect is also called intrinsic or thermodynamic defect. This defect, which defect? Stoichiometric defect is also called as intrinsic or thermodynamic defect. In stoichiometric ionic crystals, a vacancy of one ion must always be associated with either by the absence of another oppositely charged ion or the presence of same charged ion in the interstitial position so as to maintain the electrical neutrality. So nothing, very simple. In stoichiometric defect, any one or two ions may be ionic crystal. So any one type of the ion may be missing. For example, here, so one anion is missing, and then இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆனியன் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா it will affect the electrical neutrality. ஸோ ஒரு ஆனியன், அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதோடைய நெட் சார்ஜ் will become positive. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், in the same time it will lose one positive charge also. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இங்கே மிஸ் ஆகும். See here, one negative charge and also one positive charge is missing. So this is called as, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கியோமெட்ரி கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும். ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மிஸ் ஆகும்போது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் மிஸ் ஆகுது. ஸோ தென் அவனுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரி என்ன ஆகும், பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஒன் chlorine ion is missing, then one positive charged sodium ion will also be missing. ஸோ ஒரு குளோரின் அயான் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு, வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சோடியம் அயானம் என்ன ஆகிடும், வெளில போகும். அப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் defect is called as stoichiometric defect. This defect also called intrinsic or thermodynamic defect. In stoichiometric ionic crystals, a vacancy of one ion must always be associated with either by the absence of another oppositely charged ion or the presence of same charged ion in the interstitial position. What is meant by interstitial position? So interstitial position another in the gap. ஸோ ஒரு அயானுக்கு இன்னொரு அயானுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் தான் அது இன்டர்ஸ்டீசியல் கேப் ஆர் இன்டர்ஸ்டீசியல் பொசிஷன் ஸோ as to maintain the electrical neutrality. ஸோ ஒன்றா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா
இன்னொரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயன் மிஸ் ஆகும். ஓகே, ஆர் ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயன் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா சேம் சார்ஜ் அயான் வில் பி present in the interstitial position. அதே சார்ஜ் அயன் என்னாகும், அதனுடைய interstitial பொசிஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட் இஸ் கால்டு stoichiometric defect. ஸோ ஆல்வேஸ் என்னாகும், that stoichiometric will be maintained. ஸோ stoichiometric defects are of two types. They are Scotty defect and Frenkel defect. So what is mean by Scotty defect? Scotty defect arises due to the missing of equal number of cations and anions from the crystal lattice. See, equal number of cation and anion are missing. The Scotty defect arises due to the missing of equal number of cations and anions from the crystal lattice. இங்கே ஒரு கேட்டையன் மிஸ், ஒரு ஆனியன் மிஸ் ஆகிருக்குது, அதே அளவுக்கு ஈக்குவலான ஆகுது, ஒரு கேட்டையனும் மிஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் Scotty defect. So this effect does not change the stoichiometry of the crystal. So ionic solids in which the cation and anions are almost of similar size show Scotty defect. Scotty defect எது எக்ஸிபிட் பண்ணும், எதில் இருக்கும் அப்படின்னா சேம் சைஸ்டு அயான் இருந்தால். ஸோ உங்களுக்கு அயான் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேறு வேறு சைஸில் போட்டிருக்காங்க. பட் இன் sodium chloride both cation and anion will be in same size. For ionic solids in which the cation and anions are almost of similar size, so Scotty defect. For example, sodium chloride. Then presence of large number of Scotty defects in a crystal lowers the density. Lowers its density. ஸோ நிறைய Scotty defect இருந்துச்சு அப்படின்னா, நிறைய அயான்ஸ் லாஸ் மிஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா, ஸோ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், அவனுடைய டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த தியரிட்டிக்கல் டென்சிட்டி ஆஃப் வனேடியம் மோனாக்சைடு, தட் இஸ் VO, vanadium monoxide. The theoretical density of vanadium monoxide calculated using the edge length of the unit cell is 6.5 grams per cubic centimeter. ஆல்ரெடி நம்ம டென்சிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்க்கு யூனிட் செல்லுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதை வச்சு நீ தியரட்டிக்கலாக நீ கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா 6.5 grams per centimeter cube. But the actual experimental density of vanadium monoxide is only 5.6 grams per cm cube. Because இதில் என்ன இருக்கும், டிஃபெக்ட் இருக்கும். என்ன டிஃபெக்ட், Scotty defect. So it indicates that there is approximately 14% Scotty defect in vanadium monoxide crystal. So presence of Scotty defect in the crystal provides a simple way by which atoms or ions can move within the crystal lattice. So with the help of Scotty defect, we can conclude that atoms or ions can be moving freely inside the crystal lattices. So one more type of the stoichiometric defect is Frenkel defect. So Frenkel defect arises due to the dislocation of ions from its crystal lattice. So here nothing will be missing. ஒரு அனியானோ ஒரு கேட்டியானோ என்ன ஆகும், மிஸ் ஆகும் இதில் Scotty defectல. பட் இந்த Frenkel defect, ஸோ நத்திங் வில் பி மிஸ்ஸிங். ஸோ கேட்டையானும் சரி அனியானும் சரி என்ன ஆகாது, மிஸ் ஆகாது. பட் டிஸ்லொகேஷன் இஸ் பாசிபிள். ஸோ ஒரு பொசிஷனில் இருக்க வேண்டிய அனியானோ கேட்டையானோ அந்த பொசிஷன்லேருந்து மாறி வேறு பொசிஷனில் போய் டிஸ்லொகேட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது Frenkel defect. Frenkel defect arises due to the dislocation of ions from its crystal lattice. So the ion which is missing from the lattice point occupies the interstitial position. ஸோ இதனுடைய ஆக்சுவல் பொசிஷன்லேருந்து மிஸ் ஆகி இது எங்கே போயிருக்கு, இன்டர்ஸ்டிஷியல் பொசிஷனுக்கு போயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸோ இங்கேருந்து மிஸ் ஆகி மூவ் ஆகி இங்கே போயிருக்கு. ஸோ திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் ஷோன் பை அயானிக் சாலிட்ஸ் இன் விச் கேட்டையான் அண்ட் ஆனியன் டிஃபர் இன் சைஸ். Scotty defect எதில் இருக்கும், ஆனியனும் கேட்டையனும் சேம் சைஸில் இருந்தால் மட்டும் Scotty defect இருக்கும். Frenkel defect பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆனியனோட சைஸும் கேட்டையனோட சைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் Frenkel defect அங்கே இருக்கும். ஸோ unlike Scotty defect, this defect does not affect the density of the crystal because இதில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். எந்த ஒரு பார்ட்டிகல் இதில் மிஸ் ஆக போகிறதில்ல. பட் Scotty defectல பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுது, மிஸ் ஆகுது. ஸோ கேட்டையானும் அனியானும் என்ன ஆகுது, ஒரு பேர் அப்படியே மிஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே டென்சிட்டிக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸு இல்லை. Unlike Scotty defect, this defect does not affect the density of the crystal. For example, silver bromide, in this case
A small silver ion leaves its normal site and occupies an interstitial position as shown in the figure. So silver ion என்ன ஆகுது மூவ் ஆகி interstitial positionக்கு போயிருது. That's all. This is stoichiometric defect. So next defect is non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects are of two types. They are metal excess defect and a metal deficiency defect. So first we will discuss about metal excess defect. Metal excess defect. So metal excess defect arises due to the presence of more number of metal ions as compared to the anions. Mostly cations are metal ions, anions are non-metallic ions. இப்போ ஸோ மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கேட்டன் வில் பி ஹையர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேட்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 or 2 கேட்டன்ஸ் அல்லது அதிகமாகவே என்ன எப்படி இருக்கலாம் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம். பட் ஆனியன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் லெஸராக இருக்கும். ஸோ மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் arises due to the presence of more number of metal ions as compared to anions. Alkali metal halides like sodium chloride, potassium chloride, so this type of defect. So alkali metal halides like sodium chloride and potassium chloride will show the metal excess defect. The electrical neutrality of the crystal can be maintained. அப்போ number of cations ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் டிஃபெக்ட் சரி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி அங்கே மெயின்டைன் ஆகாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேட்டன் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா தென் த கிறிஸ்டல் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ பட் எலக்ட்ரிக்கலாக என்ன ஆகணும் அது நியூட்ரலாக இருக்கணும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த நியூட்ரலிட்டி வாட் வில் ஹேப்பன். The electrical neutrality of the crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies equal to the excess metal ions. So by the presence of extra cation and the electron present in the interstitial position. See, இப்போது ஆக்சுவலாக நம்பர் ஆஃப் கேட்டன்ஸ் இதில் ஹையராக இருக்குது பட் நம்பர் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஆனியனுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேக்கன்சிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வேக்கன்சியில் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். புரியுதா. ஸோ கேட்டனுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ். ஸோ அந்த கேட்டனோட எக்ஸஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜை என்ன பண்ணும் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. The electrical neutrality of the crystal can be maintained by the presence of anionic vacancies. So this is anionic vacancy equal to the excess metal ions. So எத்தனை excess metal ion 10 metal ion excess இருக்குது அப்படின்னா 10 anionic vacancies இருக்கும். ஸோ அந்த 10 anionic vacanciesனு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், so when sodium chloride crystals are heated in the presence of sodium vapor, Na plus ions are formed and are deposited on the surface of the crystal. Chloride ions diffuse to the surface from the lattice point and combines with the Na plus ion. The electron lost by the sodium vapor diffuse into the crystal lattice and occupies the vacancy created by the Cl minus ions. See, so in this case when you heat sodium chloride crystal in the presence of sodium vapor, so one Na plus ion are formed and deposited on the surface of the crystal. So ஒரு Na plus ion என்ன பண்ணும் கிறிஸ்டலோட சர்ஃபேஸில் போய் டெபாசிட் ஆகிடும். ஸோ இந்த சேம் டைம் ஒரு குளோரைடு அயன் என்ன ஆகும் டிஃப்யூஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுவும் என்ன ஆகும் வெளில வந்துடும். பட் இந்த Na plus அயான் வெளியில் வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனுடைய பொசிஷனில் ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் லீவ் பண்ணிகிட்டே வரும். அப்போது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டயானுக்கான அதை நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும். So the electron lost by the sodium vapor diffuse into the crystal lattice and occupies the vacancy created by the Cl minus ion. Such anionic vacancies which are occupied by unpaired electrons are called F centers. This is F center. The anionic corner, that is the anionic point, ஒரு anionic point கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அங்கேருந்து அனியன் எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் போனது டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியில் போனதுனால. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா எஃப் சென்டர். தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் எஃப் சென்டர். Such anionic vacancies are occupied by unpaired electrons are called F centers. Hence the formula of NaCl which contains excess Na plus ions can be written as, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா Na plus அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தட் molecular formula can be written as Na 1 plus X Cl 1 plus X Cl.
அதாவது எவ்வளோ எக்ஸஸ் அயான் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த என்ன பண்ணிக்கலாம், we can put the number here. That's all about metal excess defect. Example, one more example, zinc oxide is colored at room temperature. When it is heated it becomes yellow in color. On heating it loses oxygen, thereby forming free Zn2 plus ions. The excess Zn2 plus ions move to interstitial site and the electrons also occupy the interstitial position. See, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வெளில போயிடுது ஹீட் பண்ணும்போது ஜிங்க் ஆக்சைடில். அப்போது அந்த அதில் என்ன ஆகும், நம்பர் ஆஃப் மெட்டல் அயன்ஸ் அதில் ஹையராக இருக்கும். அப்போ என்னாகும், மெட்டல் அயன்ஸ் ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்லேருந்து மூவ் ஆகுது. பட் வென் இட் இஸ் ஹீட்டட் இட் பிகம்ஸ் yellow in color. See, it loses oxygen and thereby forming free Z plus ion. And the free Z plus ion என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the excess Z plus ion move to the interstitial site. அப்படி Z plus ion மூவ் ஆகி போகும்போது அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதே பிளேஸ்லேயே லீவ் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ அண்ட் தென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ ஆக்குபை த இன்டர்ஸ்டீசியல் பொசிஷன். தென் another type of non-stoichiometric defect, that is metal deficiency defect. Metal deficiency இது composite, metal excess, another one metal deficiency, அதாவது number of metal ion எப்படி இருக்கும், லெஸராக இருக்கும். ஸோ metal deficiency defect arises due to the presence of less number of cations than the anions. number of anions இதில் ஹையராக இருக்கும், number of cations கம்மியாக இருக்கும். This defect is observed in a crystal in which the cations have variable oxidation states. So cation has variable oxidation state. வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிற கேட்டயான்ஸ் இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸில் இந்த டிஃபெக்ட் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் FeO கிறிஸ்டல் சம் ஆஃப் Fe2 ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த கிறிஸ்டல் லாட்டேஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் Fe2 ப்ளஸ் அயான்ஸ் என்ன ஆகுது, மிஸ் ஆகுது. ஸோ டு மெயின்டைன் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி, அப்போ மிஸ் ஆகுமே என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி அங்கே மெயின்டைன் ஆகாது. இப்போ இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ். So to maintain the crystal electrical neutrality, twice the number of other Fe2 plus ions in the crystal is oxidized to Fe3 plus. அப்போது ஒரு Fe2 plus மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு Fe2 plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகி Fe3 ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். அப்போது இதில் லாஸ் ஆன அந்த 2 ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் என்ன ஆகும், சில ஒரே ஒரு 2 ப்ளஸ் வெளில போயிடுச்சு. அப்போது இங்கே இது Fe3 ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு, இது Fe3 ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு, டோட்டலாக +6 2 2 2. ஸோ ஒரு Fe2 ப்ளஸ் வெளில போச்சுன்னா ரெண்டு Fe2 ப்ளஸ் என்ன ஆகும், Fe3 ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். ஸோ அது வெளியில் போனதுக்கு என்ன ஆகும், காம்பன்சேட் ஆகிடும். இன் சச் கேசஸ் ஓவரால் நம்பர் ஆஃப் Fe2 ப்ளஸ் அண்ட் Fe3 ப்ளஸ் அயான் is less than the O2 minus ion. It was experimentally found that the general formula of ferrous oxide is FeXO. So X may be any number. So where X ranges from, say X oda value pathina, it ranges from 0.93 to 0.98. Okay, because ஏன்னா ரெண்டு ஒரு Fe வெளில போயிடுச்சு, Fe2 ப்ளஸ் வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பதில் என்ன ஆகும், ரெண்டு Fe2 ப்ளஸ் Fe3 ப்ளஸ் தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். அப்போ என்னாகும், ஒரு Fe2 ப்ளஸ் கம்மியாகும். யூஸ்வலாக FeO ஸோ 1 இருக்கும், இல்லை அயனும் 1 இருக்கும், ஆக்சிஜன் 1 இருக்கணும். பட் ஒரு Fe வெளில போனதுனால அயனோட நம்பர் கவுண்ட் எப்படி இருக்கும், 1 விட லெஸராக தான் இருக்கும் ஓவராலாக. ஸோ இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 0.93 to 0.98. This is second main classification. The last one main classification is impurity defect. Impurity defect இதிலே மீனிங் இருக்குது. Some impurity can be mixed with the pure crystal lattice. A general method of introducing defects in ionic solids by adding impurity ions. If the impurity ions are in different valence state from that of host na enadhu idhula poi impurity add agudho, that is called as host. So vacancies are created in the crystal lattice of the host. See, in general method of introducing defects in the ionic solid is by adding
impurity. See, if the impurity ions are different valence state from the host, impurity varadu அந்த ஹோஸ்ட் அதாவது ஒரிஜினல் கிறிஸ்டலோட வேலன்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட் வேலன்ஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் வேக்கன்சிஸ் ஆர் கிரியேட்டட் இன் த கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் ஆஃப் த ஹோஸ்ட். ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் அதாவது பியூர் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸில் என்ன ஆகும், சம் வேக்கன்சிஸ் கிரியேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அடிஷன் ஆஃப் cadmium dichloride CdCl2 to silver chloride AgCl, it yields solid solutions where the divalent cation Cd2+ occupies the position of Ag+. Ag+ ஓட பொசிஷன் என்ன பண்ணிக்குது, Cd2+ ஆக்குபை பண்ணிக்கும். ஸோ திஸ் வில் டிஸ்டர்ப் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் த கிறிஸ்டல் பிகாஸ் இதுக்கு பாசிட்டிவ் 2+, இது சிங்கிள் ப்ளஸ் தான். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகும். இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த சேம் ப்ரொபோர்ஷனல் நம்பர் ஆஃப் Ag+ அயன் லீவ்ஸ் த லாட்டிஸ். அப்போ என்ன ஆகும், இன்னொரு Ag+ அயன் என்ன ஆகும், இதை விட்டு லீவ் ஆகும். புரியுதா? அப்போ ஒரு Ag+ வெளில போச்சு அப்படின்னா ஒரு Cd2+ உள்ளே வருது. அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி என்ன ஆகும், ஒரு ப்ளஸ் அதிகமாகிடும். அப்போது அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு Ag+ என்ன ஆகிடும், கிறிஸ்டல் லாட்டிஸை விட்டு வெளில போயிடும். திஸ் ப்ரொடியூசஸ் எ கேட்டையான் வேக்கன்சி இன் த லாட்டிஸ். சச் கைண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் கால்டு impurity defects. Such kind of defect is called as impurity defects. Next, energy harvesting by piezoelectric crystals. So piezoelectric crystals are nothing but, so when you do some mechanical work on the crystals, it will produce electricity. For example, if you press that crystal, it will create a potential difference. That means it will produce electricity. Such kinds of crystals are called piezoelectric crystals. So piezoelectric crystals are also called as piezoelectric effect. Piezoelectricity, also called as piezoelectric effect, is the appearance of an electrical potential across the sides of the crystal. Electrical potential across the sides of the crystal when you subject it to mechanical stress. Mechanical stress என்னது, ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த கிறிஸ்டலோட ரெண்டு சைடிலும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும். The word piezoelectricity means electricity resulting from pressure and latent heat. ஒன்றா ப்ரெஷரை நீ ப்ரொவைட் பண்ணோம் அல்லது லேட்டன் ஹீட் பண்ணும்போது. ஸோ லேட்டன் ஹீட் இஸ் நத்திங் பட் heat energy provided for changing its state. ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விட்க்கோ லிக்விட்லேருந்து வேப்பருக்கோ மாறதுக்காக நீ என்ன ஹீட் ப்ரொவைட் பண்ணுறியோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லேட்டன் ஹீட். ஸோ ஈவன் த இன்வர்ஸ் இஸ் பாசிபிள் விச் இஸ் நோன் அஸ் இன்வர்ஸ் பீசோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்க ரிலீஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன ஆகலாம், ஜென்ரேட் ஆகலாம். ஹீட் பண்ணுறது போல் கூல் பண்ணால் என்ன ஆகலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வர்ஸ் பீசோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ பீசோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் நத்திங் பட், so whenever you give some mechanical stress or heating, that crystal will generate electrical energy. Okay, so if you can make it a little amount of electricity by pressing one piezoelectric crystal once, could you make a significant amount by pressing many crystals over and over again? ஓகே, ஒரு சின்ன கிறிஸ்டலை நீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது, எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை உன்னால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா? எப்படி? பை ப்ரெஸ்ஸிங் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஸோ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டல் எடுத்து அகெயின் அண்ட் அகெயின் நீ ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னா கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் significant amount of electricity? Let's discuss. So what happens if we bury piezoelectric crystals under streets to capture energy as vehicles pass by? இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீசோஎலக்ட்ரிக் சாலிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பரி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது மேலே வெஹிக்கிள்ஸ் மூவ் ஆகும்போதோ அல்லது நம்ம வாக் பண்ணி நடக்கும்போதோ என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும். பட் அதில் ஜென்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட்டாக இல்லை, சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் அது யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை. இப்போ திஸ் ஐடியா நோன் இஸ் எனர்ஜி ஹார்வெஸ்டிங் has got many people's interest. நிறைய பேர் அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. ஈவன் தோ தேர் ஆர் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஃபார் த லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்ளிகேஷன்ஸ், வி கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி தட் இஸ் எனஃப் டு சார்ஜ் யுவர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் பை ஜஸ்ட் வாக்கிங். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உன்னோட ஷூ சோலில் என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டலை
ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீ நடக்கும்போது உன்னுடைய மொபைல் ஃபோன் என்ன பண்ணலாம், ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ண முடியும், ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ தேர் ஆர் power generating footwears that has a slip on insole with piezoelectric crystals that can produce enough electricity to charge batteries USB device. நீ நடக்கும்போது உன்னோட ஷூவில் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி. எப்படி அப்படின்னா அந்த உன்னோட ஷூவோட சோலில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பீசோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீ அது மேலே கால் வச்சு நடக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா due to that pressure electrical energy can be produced. So that electrical energy can be used to recharge your batteries like mobile phone battery or the USB devices என்ன பண்ணிக்கலாம், you can recharge. Okay, that's all about this lesson. See you in next class. Thank you.